Assalamu alaikum, ina muku barka da shigowa shafina na Sadiq Tech a YouTube. Na zo muku da update akan Memefi. Akwai post ɗin da wani yayi a Twitter akan Memefi wanda suka reply su da kansu. Bari mu je group namu na Telegram mu ga abin da suka ce. Wannan shine group namu na Telegram. Bari mu je Telegram ɗin. Ga Telegram group namu anan wani ya posting kamar da kuke kallo. Yake cewa also you need more gas fee on SUI after eating gas fee on ETH linear. Suka ce yanzu za ku nemi gas fee akan SUI bayan kun zo kun cinye wa mutane linear Ethereum din su. Yace if your project is to provide free airdrop to the community, then why you ask for money? Idan har project naku na Memefi in dai free ne, yasa kuke neman kuɗi? Keep it fair without any fees like Notcoin and Dogs. Yace ya kamata ku mai da shi kamar yadda Notcoin suka yi da kuma Dogs, ba su nemi kuɗin mutane ba. To sai su suka yi comment, ga sanan kuna gani Memefi suke cewa a comment nasu suke cewa our project is not only tap to earn, it is spent to earn airdrop. Project nasu ba wai tap to earn bane. Wannan shine abin da na faɗa muku tun a farko in ba ku manta ba. Pay to earn ne. Gwargwadon abin da ka biya, gwargwadon abin da zaka samu. Suka ce spend few and get refund huge. Ka biya kaɗan ka samu da yawa. We are not forcing anyone to spend, but who spend will never regret. Ba mu ce kowa ya sa kuɗi ba, ba mu sa shi dole ba, amma duk wanda suka sa kuɗi ba za su yi nadama ba. Wannan shine abin da suka faɗa. A wannan bidiyon akwai abubuwa guda biyu da zan nuna muku wanda suke da muhimmanci sosai, kuma bidiyo zai ɗan yi tsawo kaɗan. Sai dai ku yi haƙuri, idan ku samu lokaci sai ku zauna ku kalla. So abu na farko zan muku magana akan full criteria na abin da suka faɗa Memefi ɗin kenan. Sannan abu na biyu zan koya muku yadda za ku yi step by step. Gane ko? Step by step. Abu na farko idan muka zo wajen airdrop, a nan ƙasa akwai airdrop ko? Nan wajen akwai airdrop. Idan kun lura za ku ga cewa a wajen airdrop na an samun good guda biyu, kuma yana rubutun is green. Abin da yake nunawa shine duk wani abin da ake bukata in yi na yi shi. To wannan shine sa musamman zan muku wannan bidiyon. Me suke so a yi, sannan kuma ya ake yi? Shin dole ne sai ka yi ko ba dole ba? Zan nuna muku step by step. A saman nan idan kun duba akwai wajen spin naka ko? Sannan a saman nan akwai coin balance ɗinka. A gefen nan akwai pre-market na OKX wanda duk tax ne. A nan kuma akwai giveaway da suke yi. Wannan kuma turn transaction ne. Sai kuma wannan OKX tax, wannan kuma Binance tax. So abin da zamu yi, zamu zo wajen airdrop din nan inda aka sa airdrop a ƙasan nan, kuna gani ko? Zamu taba shi. Idan muka taba qualify for a larger airdrop, suka ce ka yi qualifying domin samun airdrop mai yawa. Gashi nan suka ce mining end in 9 days. Za ka kammala mining a cikin kwanaki 9. To gashi sun ce min you have completed all the criteria. Ka kammala duk wani criteria da ake bukata, duka kayi. Wannan ne criteria din. Criteria guda 6 ne. Guda 6 wanda zan mana bayani dalla da kuma inda ake yin su. Idan kun lura nawa gaba ɗaya na yi su, kun gani? Tun daga nan har zuwa ƙarshe na kammala su, an samun good. To ya ake yi? Na farko a saman nan shine me? Earn at least 50 million coins. Wannan shine na farko. Akalla ka samu coins miliyan 50. Kun ga ya nuna cewa za a yi lissafi da coins kenan. Ya ake samun coins din? Idan mun koma baya za mu ga cewa akwai balance ɗinmu na coins ko? Ana samun coins ta hanyar referrals, ta hanyar spins da sauransu. So wanda suka yi purchases da wanda suka yi turn transaction an ƙara musu coins. Hasali ina da 11 billion ne, amma sun ƙara min kusan biliyan 20 da wani abu. Aka ƙara min biliyan 20 da wani abu jiya. So wannan shine at least mutum ya zama yana da 50 million coins. 50 million coins. Wannan shine abu na farko. Abu na biyu kuma suka ce me? Upgrade to Memefi Premium. Upgrade to
Memefi Premium. Idan baka da Premium na Memefi, za ka samu Airdrop, ba dole ba ne, amma kuma abin da za ka samu ba zai kai wanda ya sa Premium Memefi ba. Ya ake siyan Premium ɗin? Bari nuna muku wani hoto. Idan muka je a cikin Premium ɗin Telegram namu, zai kawo mana hoto kamar wannan. Misali a ce wannan shine Telegram namu ko? Duk wanda bai sai Premium ba zai ga an rubuta Premium a gefen nan, gashi nan a nan wajen. To abin da zai shine zai zo ya taba wajen. Idan ka zo ka taba nan wajen Premium din nan, zai kai ka next page, shine nan wajen, zai kawo ka nan. Kun gani suka ce get access to Premium, get access to Memefi Premium, buy for ton ko kuma buy for 500 stars. Kana da option guda biyu, ko ka siya da 1 ton ko kuma ka siya da 500 stars. Amma da 1 ton din yafi sauri, da zaran kayi za su baka wato wannan Memefi Premium din. Wannan shine yanda ake siyan Premium din kenan. Mun gane ko? Sai kuma abu na uku shine complete one on-chain transaction, daily ton check-in, top up board purchases, etc. Akalla kai ton transaction sama da guda ɗaya, akalla shi ma in kai za a sama good. Ya ake yin wannan? Idan muka je baya, gashi nan, wannan shine wajen ton transaction ɗin, nan wajen. Kun gani ko? Gashi nan, za mu taɓa shi. Idan muka taɓa shi, kun gani akwai daily check-in on ton. Wannan ana so ka yi so ɗaya ko so biyu ko so uku, gwargwadon yadda ka yi, gwargwadon point ɗin da za a baka. Idan ka yi kullum za a baka miliyan 25 coins, sannan kuma za a baka 500 spins. 500 spins. Mun gane ko? Sai kuma abu na gaba, na nawa kenan, na hudu ko? Shine make at least one transaction in Telegram stars. Make at least one transaction in Telegram stars. Ka yi transaction akalla sau ɗaya da Telegram stars. Ya ake yin wannan? Idan mun koma baya, akwai a saman nan, ya kamata mu yi transaction ne kawai da star. Shi wannan ba wani wahala. Idan muka duba saman nan, akwai wajen spins ko? Sai mu taba shi. Idan muka taba shi a nan, za mu zo mu siya star ne kawai a nan, mu yi transaction, ba wani wahala. Gashi nan a sama akwai inda aka sa wani plus, za ku taba shi. Idan kun taba shi zai bude. Kun gani? Za ku siya star gwargwadon yawan star ku, gwargwadon yawan spin din ku. Wannan star guda 6 ne, za a baka spin guda 20. Wannan star guda 23 ne, za a baka spin 100. Sai dai kuma in zaka siya star, ba a sai da star kasa da guda 50. Ba a sai da star guda kasa da 50, daga 50 zuwa sama ne. Wannan guda 120 za a baka 500 spin. Mun gane ko? To misali, idan zaka siya wannan 100 spin din, wannan kenan, zaka zo ka taba shi. Idan ka taba shi, kun ga za a ce purchase for 100 ko? Sai mu taba. Idan muka taba, kun gani, za mu yi purchase a nan. To in muka yi wannan purchase din, shikenan za a sa mana good a wannan wajen. So wannan shine yanda ake yi. Duk wanda bashi da Telegram stars, dole sai ya sa Telegram stars kafin ya iya wannan. Sai kuma abu na kusan karshe, na 5 kenan, suka ce participate in at least one daily giveaway. One daily giveaway. Shi wannan wanne ne? Wannan shine giveaway da ake yi kullum na Ethereum din nan, wanda suke sawa. Gashi nan idan kun lura a gefen nan akwai tambarin Ethereum ko? Shi kuma ya yake? Shi kuma ana shiga ne ta hanyar spin. Idan muka je baya, a saman nan kuna gani ga wajen spin ko? To za mu taba shi. Idan muka taba shi, kun gani nan ne wajen da ake yin spin din. To inda ake yin spin din, za ku lura cewa akwai zanen Ethereum guda 3 a jere. To idan ka hada wannan Ethereum din a jere har so 50, zaka shiga cikin giveaway din. Idan ka shiga cikin giveaway ne, za a baka wani ticket kamar yadda mutane suke tambaya. To shine kai participating kenan. Ana so kai participating akalla sau ɗaya. Wannan mutane da yawa na sun yi wannan, ba shi da wani wahala. Sai kuma na ƙarshe shine complete at least 10 earn campaigns. Complete at least 10 earn campaigns. Ka yi akalla campaigns wanda yake guda 10
a cikin Memefi akalla guda 10. Shi wannan ya ake yin sa? Bari mu je ku gani. Idan muka koma baya, campaign din yana wajen an ko? Idan muka zo wajen an a ƙasa, za mu taɓa shi. Idan muka taɓa, za ku yi scrolling ƙasa. Kun gani? Gashi nan campaigns. Kuna gani ba? Campaigns. To duk waɗanda suke wannan su ne wanda za ku je ku yi. Ga sunan suna da yawa. Tax ne wanda za ku je ku yi. Duk wanda kuka yi za a yi lissafi. Idan kuka yi guda 10 shikenan. Kun gani? Bari mu baku misali guda ɗaya. Yanzu kamar wannan idan muka bude ko ka tax nan guda ɗaya za mu taɓa shi. Idan muka taɓa shi wani group ne kawai. Idan muka zo muka taɓa nan wajen za mu yi joining. Idan mun yi sai mu koma baya, sai mu zo wajen check tax, sai mu danna complete. Za ba mu 150,000 coins, za ba mu spin guda 5. To idan muka yi wannan guda 10 shikenan za mu samu wato airdrop namu zai zama complete. Kun gani ko? Zai zama complete tun daga farko har zuwa ƙarshe. Wannan shine. Kafin mu zo ƙarshe akwai abubuwa guda 2 wanda ya kamata ku sani. Abubuwa guda 2 ne wanda da shi ne zan rufe wannan bidiyon. Na farko suka ce when is the mining period ending? Yaushe ne mining din zai kare? Idan muka taba, kun gani? Suka ce we are in the last stage of mining. For now you can continue earning coins but it won't take long before we freeze all the activities. Suka ce muna last stage na mining, ya kusa karewa. Amma ba zai jima ba, daga nan kuma za a kammala komai. Idan muka taba continue za mu yi gaba. Kun gani? Suka ce you won't be able to earn coins anymore. Da zaran an gama komai da komai to ba za ka ƙara samun wannan airdrop din ba. Mu je continue. Kun gani? Suka ce you are eligible if you are active. Idan kana active kana hawa to kai eligible ne. Mun gane ko? Amma suka ce your exact allocation will depend on your exact allocation will depend on a lot of factors like your in-game activity and purchases. Abin da za a baka shine ya ta'allaka da abubuwa da yawa kamar su in-game activity, turn transaction, stars da sauransu, duk za a duba wannan. Wannan shine abin da suka faɗa. Sai kuma abu na ƙarshe jama'a, abin da suka ce a nan how to max out airdrop. Ya za a yi ka samu airdrop da yawa idan aka zo listing. Na san kowa zai so ya ji wannan. Bari mu ji me suka ce. Idan muka bude, kun ga suka ce abu na farko shine your balance and purchases are the key criteria. Balance ɗinka na coins da kuma abubuwan da ka kashe na ton da stars da meme shine abin da ya kamata a ce ka tara su, kuma shi za a duba. The more coins you have, the more you will get. Gwargwadon yawan coins ɗinka gwargwadon abin da za ka samu. Wannan ina ga shi yasa aka ƙara mutane coins ɗinsu gwargwadon abin da suka yi. Ina da biliyan 10 sun ƙara min biliyan 20. Daga 10 biliyan na koma 30 biliyan, 32 biliyan. Ina tunanin ko saboda wannan abin da na siya ne da ton da sauransu. Idan muka sa continue, kun ga suka ce Memefi Premium offers more than just airdrop. For sure, premium will increase your airdrop. Kun ji ba? Ba dole bane, amma tabbas duk wanda suke da Memefi Premium to za su samu airdrop din da yafi wanda ba su da shi. Wannan shine. Sai mu je continue. Idan muka je continue, ga abin da suka ce complete on-chain tasks. On-chain tasks are really important for your allocation. On-chain tax shine wanda ake yi da ton, wanda ake yi a baka miliyan 25 da 0.2 ton din nan. Mu yi kokari mu yi shi. Sai kuma na ƙarshe suke cewa long term and active users are prioritized. Wanda suka jima suna yi za su fi samun allocation, da kuma wanda suka kashe kuɗi akan Memefi. Bidiyon ya yi tsawo, ba so ya yi tsawo ba, amma dai na san zai yi amfani. Kar ku manta ku yi liking, ku yi subscribing, sannan ku share na wannan bidiyon. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu sa'a. Barkanku da safiya. Peace.